So now so yesterday we discussed about the recycler. So on the recycler view, now we will see how to apply listener for the recycler. So yesterday what we did is we created a component, we created a custom XML. On the custom XML, we applied we designed basic design and we displayed the content. But now I want to apply listener. See, like what we created yesterday, that is a view would be like this, right? So this is the view. Here I have a one image and two text views. So now I would like to give a listener for these components, like one separate listener for the image and other listener for the remaining space. Just let load this. See, this image, like WhatsApp, once we click on icon, it will open the status of the icon, right? Like that. And this remaining space, I want to be separate listener. So how can we apply that? We will see now here. So if you want to apply listener, directly can go to this adapter class. So within this adapter class, here we need to give the listener here. So that is folder dot. So image view, right? So image view dot set on click listener. So here I'm applying the on click listener. So new dot on click listener. Done. So here, just our understanding purpose, I'm writing the toast. So toast dot make text. Here context. So what should we write the context here? So already we defined here the context, right? So that is a context ADP. So that we can write here this. Because in the main class we will write the main class, but here we are in here, so we need to write the context. Then you click image, then toast dot length long, finally dot show. So this is fine, but now the remaining portion. So there are two text views. One is the left, other is the right. So how can I apply the listener there? Once you click on user on the specific location, it could perform the means it should open. Like see, first I run this one. Now action can show for the list view, but we need that for the grid view. For the remaining portion also. So, but how that will come, we will see now here. So here just you can observe this XML here. So this image, we applied this. So remaining space is occupied by this layout, right? So for this layout, if you will give the ID and the listener, so it can work. So that
while running this, I'll write this ID LV. So list view. LL will write LL linear layout, right? LL will write. And the same in adapter class. Meanwhile, I'll write that also. So here, folder dot. Okay. So first you need to declare here. This is run, right? We will see this output first. Okay, it is not run. We will see. Wait. So first we need to declare here linear layout. Then something layout. Here we need to find out that layout equal to item view dot find view by ID, that is r dot id dot so ll. So now on the top here we will apply this folder dot layout dot set on click listener new view dot on click listener. Here I'll write the toast. So context here I write the total area. Just all understandable, I'm writing the total area. So now we will run this. Now I'm clicking on image. So exactly I'm clicking on center. This side, this side, this side, this side. Wherever you click, it is displaying the total area like that. So this is the way we will apply the listener for this. See, for example, so you asked yesterday we discussed here we need to apply card view. So how to apply card? So in our user interface, so we have here card view. So this comes under material design concept, but all material design we cannot discuss same time. So one by one we will go. Just I drag and drop the card view here. Okay, card will not came. So what I'll do is, so if you want to apply card view here, we need one more linear layout. First we need to create one more linear layout. So then only we can apply that card view. So linear layout. So match parent, wrap content, and the orientation horizontal. Then I need to close this after this. So here I need to close this.
Then for this layout, I can apply the card view. So card view, right? This is the match parent wrap content. So we will give some margin 5 dp. So now this we need to close after your linear layout, second linear layout, that is here. We need to close. See, card has created here. So now inside layout, for this layout, what I'm doing here is I'm giving some margin so that we can feel that this, and also I'll give some small like light background color, because in a mobile directly if you see you can able to feel that color, but here in a visor you cannot feel the color. So that's the reason just I'm applying some different backgrounds here. So once you see in your mobile, you can feel directly that feeling, like it's some 3D kind of effect will come that you cannot able to see here in the visor correctly. So that's the reason just I'm applying some dark colors here. And here for this border is not required, so I'm removing the border. So I remove the border. Now I'm running this. It's taking a little bit time to run this. Okay, let's run again. We will see if it does perfectly. It just I disconnected my mobile. I'll reconnect.
Yeah. See, now you can feel this. So here you cannot feel this in this, but here some background color is there like this. See, some 3D effect is there, but maybe you are feeling or no, I cannot say here. But once you try from your side, this will be created like this. తెలుసు సార్, అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం వీటి కోసం వాడుతూ ఉంటారు కదా, అవును. అంటే చిన్న చిన్న అర్థమే సార్. అదే. నాకు కోడింగ్ అదొకటి అర్థం రాలేదు, అందుకనే లైట్ తీసుకున్నాను. సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనము ఇది యాక్టివిటీ మెయిన్ లో కూడా కోడ్ ఏం రాయాలి దీనికి? అవసరం లేదు, ఇంకా ఓన్లీ XML ఈ పార్ట్ అంతే. ఇది ఇచ్చేస్తే కార్డ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఏదైతే దానికి ఏ కాంపోనెంట్స్ విత్ ఇన్ దాంట్లో రావాలో దాని లేఅవుట్ కి అప్లై చేయాలంటే కాంపోనెంట్ కి ఇవ్వద్దు, లేఅవుట్ కి ఇవ్వాలి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దాని లాగిన్ కాంపోనెంట్ ఇచ్చాను నేను. అది రాదు. లాగిన్ ఉందనుకో, లాగిన్ లో ఏముంటది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సబ్మిట్ బటన్ ఉంటాయి కదా, ఆ 3 కలిపి ఒక లేఅవుట్ లో పెట్టి ఆ లేఅవుట్ కి ఇచ్చేసిన అనుకో అది ఒక కార్డ్ వ్యూ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఇది రీసైకిలర్ వ్యూ పార్ట్ అయిపోయింది. సో మనం రీసైకిలర్ వ్యూ ప్లస్ కార్డ్ వ్యూ చూస్తాం. ఈ రెండు కూడా మనకి మెటీరియల్ డిజైన్ కాన్సెప్ట్స్. సో నెక్స్ట్ విల్ సి, మనం ఇంటెంట్స్ కూడా అయిపోయాయి కదా. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సి డైలాగ్స్. సో డైలాగ్స్ అయిపోతే దెన్ మనం అడ్వాన్స్డ్ వెబ్ సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఆ వెబ్ సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయాక దెన్ రిమైనింగ్ ఇవన్నీ 1 by 1 వెళ్తూ ఉంటే నువ్వు వెబ్ సర్వీస్ ఈ గ్యాప్ లో వెబ్ సర్వీసెస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన క్వశ్చన్స్ ఉంటే కూడా ఇక ఆ గ్యాప్ లో క్లారిఫై అయిపోతుంది. నేను అదే మెల్లమెల్ల ఇప్పుడు నాకు టైం దొరకట్లేదు సార్, ఆఫీస్ నుంచి రావడానికి నాకు 8, 9 అవుతుంది. టైం దొరకట్లేదు, ఏదో ఉన్నది కొద్ది టైంలో చేయాల్సి వస్తుంది ప్రాక్టీస్ నైట్ పూట. అదే. ఓకే ఓకే. నేను మీకు అదో ఫోన్ చేస్తాను సార్, ఏమన్నా క్వశ్చన్స్. ఓకే రైట్.